into part 2. In this part of the lesson, okay, it is the continuation of the lesson, the sentences. We are going to focus on the subject and the object, right? අපි දැන් sentences කියන lesson එකේම තමයි මේක බලන්නේ part 2 එක හැටියට අපි කරන්නේ the subject and the object කියන එක. Now, if you could remember in part 1, I told you 2 things about sentences. I told you that there were 4 types of sentences, and I told you that the sentence must have a subject, a verb, but object is not compulsory. So we had a look at the 4 types of sentences in the first part, and now we are having a look at the structure of a sentence. දැන් මතක නම් part 1 එකේදී මම කිව්වා sentences ගැන කතා කරනකොට sentences වර්ග තියෙනවා. අපි ඉගෙන ගත්ත main sentences ಜಾති 4 ගැන. ඊට අමතරව මම කිව්වා sentence එකක තිබිය යුතුම දේවල් තමයි subject සහ verb කියන එක. object එක එක්ක තියෙන්න පුළුවන් එක්ක මේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මේ lesson එකේදී දැන් අපි focus කරන්න යන්නේ මේ subject and object කියන මාතෘකාව ගැන. The subject of a sentence sometimes does something to someone or something else. The person or thing that receives the action is called the object. Now it's very simple. The subject is something or someone that does the action. Object is the person who receives or the thing that receives the action. Okay? දැන් අපි subject සහ object කියලා ගත්තොත් subject කියලා කියන්නේ ක්‍රියාව කරන කෙනා හෝ ක්‍රියාව කරන දේ. ක්‍රියාවට භාජනය වෙන නැත්නම් ක්‍රියාව කරලා අපිට ලැබෙන කෙනා නැත්නම් ලැබෙන දේ අපි කියනවා object එකක් කියලා කියනවා. ක්‍රියාවට භාජනය වෙලා භාජනය වන කෙනා අපි කියනවා වන දේ නැත්නම් අපි කියනවා object එකක් කියලා. Dad is cooking supper. Who is cooking supper? Dad. What is Dad cooking? Supper. Right? So let's have a look at it. Who is Dad? The subject. ක්‍රියාව කරන්නේ කවුද? තාත්තා. Dad is cooking supper. තාත්තා කෑම හදනවා. කවුද හදන්නේ? තාත්තා. Who is cooking? Dad. What is he cooking? What is he cooking? Supper. මොනවද එයා cook කරන්නේ? Supper. Cooking. Cook කියන එක ඇවිල්ලා verb එක. So therefore this we call it the verb. Okay? So Dad is cooking supper. Who is doing the action? Dad. What is he doing? Cooking. Right? What is he cooking? Supper. So that is the object. We have built a sandcastle. Who has built a sandcastle? We. And that is the subject. What have we built? A sandcastle. So sandcastle is the object. Built is the verb. Okay? දැන් අපි ගත්තොත් subject කියලා කියන්නේ ක්‍රියාව කරන කෙනා හෝ ක්‍රියාව කරන දේ. ක්‍රියාවට භාජනය වෙන කෙනා හෝ දේ අපි කියනවා object එකක් කියලා. Dad is cooking supper. තාත්තා කෑම හදනවා. රෑ කෑම supper. Right? කවුද කෑම හදන්නේ? තාත්තා. මොනවද හදන්නේ? supper. හදනවා කියන එක verb එකක් හින්දා ඒක verb එකක්. We have built a sandcastle. අපි ඇවිල්ලා වැලි මාලිගාවක් හදලා. කවුද හදන්නේ? අපි. ඒ හින්දා අපි කියන එක subject එක. මොනවද හදන්නේ? sandcastle. ඒ හින්දා ඒක තමයි object එක. හදනවා කියන එක ක්‍රියාව හින්දා ඒකට අපි කියනවා verb එකක් කියලා.
ඒ හින්දා හැමතිස්සෙම sentence structure එක ඇවිල්ලා subject, verb, object. Remember, always the sentence structure is subject, verb, object. Subject, verb, object. Okay? You don't say, is cooking dad supper. Okay? For a sentence, it is the subject, verb, object. Okay? If it is a question tag, it can change. Is dad cooking supper? So, could change, right? Sentence එකකදී අපිට එන්නේ subject, verb, object කියන එක. අපි කියන්නේ is cooking dad supper, supper dad is cooking එහෙම කියන්නේ. හැබැයි sentence tag එකකදී අහන්න පුළුවන් is dad cooking supper? Yes he is. No he isn't. So එහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. Let's have a look at some of the examples. Maya is making a doll. Who is making the doll? Maya. So that is the subject. What is she making? She's making a doll. So the doll is the object. What is she actually doing? It's making. So therefore making is the verb. Make is the main verb. Is the auxiliary verb or the be verb, right? Jenny and Tom are fighting. So you can see who is fighting? Jenny and Tom. But there is no object here. So as I told you, in a sentence, the subject and the verb is compulsory, but the object is not compulsory, right? දැන් අපි දෙවනි sentence එක ගත්තොත් Jenny සහ Tom රණ්ඩු වෙනවා. හරි රණ්ඩු වෙමින් ඉන්නවා. දැන් එතනදී කවුද රණ්ඩු වෙමින් ඉන්නේ? Jenny සහ Tom. මොනවද කරන්නේ? රණ්ඩු වෙමින් ඉන්නවා. right? හැබැයි එතන object එකක් තියෙනවද? නැහැ. ඒ හින්දා මම අර මුල කිව්වා වගේ lesson එකේදී සමහරක් sentences වලට object එකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක වගේ සමහරක් sentences වල object එකක් නැහැ දෙවෙනි එක වගේ. Anne is reading a book. Who is reading a book? Anne. What is she reading? A book. What is the action she is doing? Reading. It is raining. What is raining? It is raining. So raining is the verb. There is no object. Dad cooked dinner. Who cooked dinner? Dad. What did he cook? Dinner. What was the action? Cook. I am flying a kite. Who is flying a kite? I. What am I flying? A kite. What is my action? Flying. We are eating our breakfast. Who is eating breakfast? We. What are we eating? Breakfast. And eating is the verb. They are washing dishes. Who are washing dishes? They. What are they washing? Dishes. What is their activity? Washing. The dentist is examining Susan's teeth. Who is examining? The dentist. What is he examining? Susan's teeth. What is his activity? Examining. The old couple have no children. Who have no children? The old couple. What don't they have? Any children. Their activity is have. Janet screamed. Who screamed? Janet. What is the activity? Screamed. Right? So, here, the person or the thing that is doing the activity is the subject. The activity itself is called the verb. What, okay, or rather who or what is being receiving the action, right, is called the object. So, Maya is making a doll. Who is making a doll? Maya. What is she making? A doll. So, that is the object.
දැන් අපි ගත්තොත් මෙතනදී Maya is making a doll. කවුද doll හදන්නේ? Maya. ඒකේ තමයි subject එක. මොනවද Maya හදන්නේ? A doll. ඒකේ තමයි object එක. ක්‍රියාව මොකද්ද? is making කියන එක. Jenny and Tom are fighting. Jenny සහ Tom රණ්ඩු වෙමින් ඉන්නවා. කවුද රණ්ඩු වෙමින් ඉන්නේ? Jenny සහ Tom. මොකක්ද ඒගොල්ලෝ කරන ක්‍රියාව? රණ්ඩු වෙමින් ඉන්නවා. are fighting. Anne is reading a book. කවුද පොතක් කියවන්නේ? Anne. ඒ හින්දා Anne තමයි subject එක. මොනවද Anne කියවන්නේ? a book. ඒ හින්දා book කියන එක object එක. මොකක්ද එයාගේ ක්‍රියාව? reading. ඒ හින්දා supporting verb එකත් එක්ක is reading කියලා කියනවා. It is raining. දැන් වහිනවා. right? It කියන්නේ subject එක එතනදී. ක්‍රියාව මොකද්ද? raining කියන එක. Dad cooked dinner. කවුද රාත්‍රී කෑම හැදුවේ? Dad. මොනවද හැදුවේ? dinner. ක්‍රියාව මොකද්ද? අපි කියනවා cooked කියලා. I am flying a kite. කවුද සරුංගලයක් යවන්නේ? මම. මොකද්ද යවන්නේ සරුංගලයක්? ක්‍රියාව මොකද්ද? am flying. We are eating breakfast. අපි උදේ කෑම කමින් ඉන්නවා. කවුද කන්නේ? අපි. මොනවද කන්නේ? breakfast. මොකද්ද ක්‍රියාව? eating. ඒ හින්දා eating කියන එක verb එක. They are washing dishes. ඒගොල්ලෝ පිඟන් හොදමින් ඉන්නේ. කවුද හොදන්නේ? they. මොනවද හොදන්නේ? the dishes. කරන ක්‍රියාව මොකද්ද? හොදන එකේ හින්දා washing is the verb. The dentist is examining Susan's teeth. Dentist Susanගේ දත් ටික බලනවා. කවුද බලන්නේ? the dentist. මොනවද බලන්නේ? Susanගේ දත් ටික. මොකද්ද ක්‍රියාව? examining. The old couple have no children. වයසක ජෝඩුවට ළමයි නැහැ. කාටද ළමයි නැත්තේ? වයසක ජෝඩුවට. මොනවද නැත්තේ? ළමයි. ක්‍රියාව මොකද්ද? නැහැ කියන එක. right? Janet screamed. Janet කෑ ගැහුවා. කවුද කෑ ගැහුවේ? Janet. මොකද්ද එයා කරේ? scream කරා. කෑ ගැහුවා. ඒ හින්දා ඒක තමයි verb එක වෙන්නේ. all right? Okay, so more examples. Subject, verb, object. තව ටිකක් තියෙනවා examples. අපි බලමු. Susan has bought a painting. Who has bought a painting? Susan. What did she buy? A painting. What is the verb bought? Hannah is reading her book. Who is reading the book? Hannah. What is she reading? Her book. What is the action? Is reading. The twins climbed the hill. Who climbed the hill? The twins. What did they climb? The hill. What is the action? Climbed. James stroked the cat. What do you mean by stroke? Just touch its head. මේ මොළු අත ගන්න පොසංගේ stroking, right? Who stroked the cat? James. Who did he stroke? The cat. What was his action? Stroking. Mom is holding the baby. Who is holding the baby? Mom. What is mom holding? The baby. And therefore holding becomes the verb. Jacob is making a kite. Who is making a kite? Jacob. What is he making? A kite. Therefore, making becomes the verb. They were playing football. Who were playing football? They. What were they playing? Football. Verb is playing. I am writing a story. Who is writing a story? I. What am I writing? A story.
Right is the verb. Emma crossed the street. Who crossed the street? Emma. What did she cross the street? Cross becomes the verb. You have forgotten your umbrella. Who has forgotten the umbrella? You. What have you forgotten? Your umbrella. What is the verb here? Have forgotten. Right? So here as well you can see who is doing the activity is the subject. The verb is the action, right? And what they are doing is the object. Right? අපි ගත්තොත් තවත් examples ටිකක් Susan has bought a painting. Susan අලුත් චිත්‍රයක් අරන් තියෙනවා. කවුද අලුත් චිත්‍රයක් අරන් තියෙන්නේ? Susan. මොනවද අරන් තියෙන්නේ? painting එකක්. එතකොට verb එක තමයි අරගත්ත කියන එක. Hannah is reading her book. Hannah ඇවිල්ලා එයාගේ පොත කියවනවා. කවුද එයාගේ පොත කියවන්නේ? Hannah. මොකක්ද එයා කියවන්නේ? එයාගේ පොත. එතකොට කරන ක්‍රියාව මොකක්ද? is reading කියන එක. The twins climbed the hill. Twins ඇවිල්ලා නියුන සහෝදරයෝ දෙන්න climb එක මේ hill එක නැගගෙන ගියා. කවුද නැග්ගේ? The twins. මොකක්ද නැග්ගේ? The hill. එතකොට climb කියන එකත් ඇවිල්ලා verb එකක්. James stroked the cat. James පූසා අත ගෑවා. කවුද පූසා අත ගෑවේ? James. මොකක්ද අත ගෑවේ? පූසා අත ගෑවා කියන එක තමයි verb එක වෙන්නේ. Mom is holding the baby. අම්මා බබාව වඩාගෙන ඉන්නවා. කවුද බබාව වඩාගෙන ඉන්නේ? අම්මා. අම්මා කාවද වඩාගෙන ඉන්නේ? The baby. මොකක්ද කරන ක්‍රියාව? වඩාගෙන ඉන්නවා. Jacob is making a kite. කවුද සරුංගලයක් හදන්නේ? Jacob. මොකක්ද හදන්නේ? kite එක. එහෙනම් kite එක තමයි object එක. ක්‍රියාව මොකක්ද? is making කියන එක. They were playing football. ඒගොල්ලෝ football සෙල්ලම් කරමින් හිටියේ. කවුද football සෙල්ලම් කරමින් හිටියේ? They. මොනවද සෙල්ලම් කරමින් හිටියේ? football. සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නවා කියන එක were playing කියන එක verb එකක් වෙනවා. I am writing a story. මම කතන්දරයක් ලියනවා. කවුද ලියන්නේ? මම. I. ඒ හින්දා ඒක තමයි subject එක. The street. Sorry, a story. Right? මොනවද මම ලියන්නේ? කතාවක්. Right? ලියනවා කියන එක ඇවිල්ලා ක්‍රියාව. Emma crossed the street. Emma පාර මාරුණා. කවුද පාර මාරුනේ? Emma හින්දා Emma ඇවිල්ලා subject එක. මොකද්ද පාර මාරුනේ? street එක හින්දා street එක object එක. ක්‍රියාවට අපි කියනවා verb එකක් කියලා. Right? You have forgotten your umbrella. ඔයාට ඔයාගේ කුඩේ අමතක වෙලා. Right? එතකොට කාටද කුඩේ අමතකුනේ? you. මොකක්ද අමතකුනේ? umbrella එක. අමතකුණා කියන එක verb එක. So, if you see here as well, who is doing the action is the subject, okay? The action is the verb and what, answering the what question is the object of each sentence, right? ක්‍රියාව කරන කෙනාට හෝ දෙයට අපි කියනවා subject එක කියලා. ක්‍රියාව කියන එක අපි කියනවා verb එක කියලා. ක්‍රියාවට භාජනය වන කෙනා හෝ දෙයට අපි කියනවා object එකක් කියලා. Direct and indirect objects. ඔන්න ಜಾති දෙකක් තියෙනවා objects වලට. සමහරක් ඒවට අපි කියනවා direct කියලා, සමහරක් ඒවට කියනවා අපි indirect කියලා. Some verbs have two objects. The direct object receives the action of the verb. The indirect object tells to whom or from whom the action is done, right? So, sometimes in a sentence you could get two objects, right? One is known as the direct object. The other one is known as the indirect object, right? දැන් මේ objects ಜಾති දෙකක් තියෙනවා. එකක් අපි කියනවා direct object එකක් කියලා.
අනිත් ජාතියට අපි කියනවා indirect object එකක් කියලා. දැන් direct object එකක් කියලා කියන්නේ ප්‍රධාන ක්‍රියාවෙන් action එක ලබා ගන්න කෙනා හෝ දේ. indirect object එක කියලා කියන්නේ කාටද මේ අදාළ වැඩේ වෙන්නේ නැත්නම් කාගෙන්ද වෙන්නේ කියන එක. Dad bought James a bike. Okay. Now let's have a look at it. Who bought James a bike? Dad. So dad is the subject. What is the verb here? Bought. Okay. So dad bought a bike. Sorry, dad bought James a bike. Okay. Okay, so what did dad buy? A bike. So a bike is the direct object because it answers, receives the action. Who receives the action? Sorry, receives the action. That means dad bought a bike. What did dad buy? A bike. Tells to whom or from whom. So if it is an indirect object, it will tell to whom or for whom it is. So for whom did dad buy it? For James. For James. So therefore, James becomes the indirect object. So here you can see that the sentence has two objects, one direct object and one indirect object, right? අපි දැන් බැලුවොත් sentence එකේ subject එකක් තියෙනවා verb එකක් තියෙනවා. හැබැයි මෙතන objects දෙකක් තියෙනවා. එකක් ඇවිල්ලා අපි කියනවා direct object එකක් කියලා. අනිත් එකට අපි කියනවා indirect object එකක් කියලා. Direct object එකක් කියලා කියන්නේ receives the action of the verb, right? ඒ කියන්නේ අපිට verb එකකින් කෙලින්ම එනවා නම් දේ අපි කියනවා ඒක ඇවිල්ලා direct object එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ dad bought James a bike. Who bought a bike? Dad. What did dad buy? A bike. Straight away මොනවද ගත්තේ කියන එකට කෙලින්ම එන්නේ a bike කියන එක. Therefore that is the direct object. හැබැයි indirect object එකක් කියලා කියන්නේ කාටද නැත්නම් කාගෙන්ද මේක ලැබුණේ කියලා මේ action එක, right? So boy කරන්න යන්නේ කාටද? Jamesට. To whom? To James. Because it answers those questions අපි කියනවා James කියන එක indirect object එකක්, a bike කියන එක direct object එකක්. ක්‍රියාව කරන්නේ dad හින්දා dad තමයි subject එක. ක්‍රියාව buy bought කියන එක හින්දා bought කියන එක verb එක නැත්තම් ක්‍රියාව වෙනවා. Right, let's have a look at some of the examples. The bank lends people money. Who is lending? The bank. What are they lending? Money. To whom? To the people. So therefore, people is the indirect object. Madison is making her doll a dress. Who is making her doll a dress? Madison. What is she making? A dress. Verb is making for whom? Her doll. Because it answers the question to whom, that becomes the indirect object. I am writing grandma a letter, right? Who is writing a letter? I. What are you doing? Writing. What are you writing a letter? To whom? To grandma. Okay. So if you can see, the structure is subject, verb, object. Subject, verb, indirect object, direct object. Okay. Grandma is reading Diana a story. Who is reading a story? Grandma.
What is she reading? A story. Reading is the verb to whom? Diana. Andrew gave his dog a bone. Who gave his dog a bone? Andrew. What did he give? A bone. Gave is the verb to whom? His dog. Clear? We left you some food. Who left some food? We. What did we leave you? Some food. Left is the verb to whom? You. Joshua is showing us his stamps. Who is showing the stamps? Joshua. What is he showing? His stamps. Showing is the verb to whom? Us. Miss Lee found Alice a chair. Who found a chair? Miss Lee. What did she find? A chair. For whom? Alice. Right? So here again, just a quick reminder, subject, verb, indirect object, direct objects are there. Okay? Right. Baluwoth, the bank lends people money. බැංකුව මිනිස්සුන්ට සල්ලි දෙනවා. කවුද සල්ලි දෙන්නේ? බැංකුව. ඒක තමයි එතකොට සබ්ජෙක්ට් එක. මොනවද දෙන්නේ? සල්ලි. ඒක තමයි ඩිරෙක්ට් ඔබ්ජෙක්ට් එක. දෙනවා කියන එක lend කියන එක verb එක. කාටද දෙන්නේ? මිනිස්සුන්ට. අන්න එතකොට මිනිස්සු කියන එක indirect object එකක් වෙනවා. Madison is making her doll a dress. Madison එයාගේ බෝනික්කට මේ dress එකක් හදමින් ඉන්නවා. කවුද හදන්නේ? Madison. ඒ හින්දා Madison කියන්නේ subject එක. මොනවද හදන්නේ? ගවුමක්. ඒක තමයි direct object එක. හදනවා නැත්තම් making කියන එක verb එක. කාටද? her doll. එයාගේ බෝනික්කට. ඒ හින්දා එයාගේ බෝනික්කට කියන එක ඇවිල්ලා indirect object එකක්. I am writing grandma a letter. කවුද ලියන්නේ? I. මොනවද ලියන්නේ? A letter. ලියුමක්. කාටද ලියන්නේ? ආච්චි අම්මට grandma හින්දා grandma කියන එක indirect object එක. ලියනවා කියන එක ක්‍රියාවක් හින්දා ඒක verb එකක් වෙනවා. Grandma is reading Diana a story. Grandma ඇවිල්ලා පොතක් කියවමින් ඉන්නවා ඩයනට. කවුද කියවන්නේ? grandma. මොකද්ද කියවන්නේ? ස්ටෝරි එකක්. කියවනවා කියන එක verb එකක්. කාටද කියන එක indirect object එකක්. හැමතිස්සෙම කාටද කියන එක තමයි indirect object එකක් වෙන්නේ. Right? Andrew gave his dog a bone. Andrew එයාගේ බල්ලට මස් කට්ටක් දුන්නා. කවුද දුන්නේ? Andrew. මොනවද දුන්නේ? මස් කට්ටක්. කාටද දුන්නේ? එයාගේ බල්ලට. His dog කියන එක එතකොට indirect object එකක් වෙනවා. We left you some food. අපි ඔයාට කෑම ටිකක් ඉතුරු කරා. කවුද ඉතුරු කරේ? අපි. මොනවද ඉතුරු කරේ? some food. කාටද? you. ඔබට. ඒ හින්දා you කියන එක indirect object එකක් වෙනවා. Joshua is showing us his stamps. Joshua අපිට එයාගේ මුද්දර පෙන්නනවා. කවුද මුද්දර පෙන්නන්නේ? Joshua. මොනවද පෙන්නන්නේ? එයාගේ මුද්දර. කාටද පෙන්නන්නේ? අපිට. us. ඒ හින්දා us කියන එක indirect object එකක්. පෙන්නනවා කියන එක ක්‍රියාවක් හින්දා එක verb එකක් වෙනවා. Miss Lee found Alice a chair. Miss Lee Aliceට පුටුවක් හොයලා දුන්නා. කවුද හොයලා දුන්නේ? Miss Lee. මොනවද හොයලා දුන්නේ? පුටුවක්. ඒක direct object එක. කාටද? Aliceට. ඒ හින්දා Alice කියන එක indirect object එකක්. found කියන්නේ හොයලා දුන්නා කියන එක. ඒක ඇවිල්ලා ක්‍රියාවක් හින්දා ඒක verb එකක් වෙනවා. මතක තියාගන්න indirect object or the indirect object usually comes before the direct object. ඒ කියන්නේ indirect object එක එන්නේ
මෙතන බලන්න direct object එකට කලින් කාටද කියන එක එන්නේ ඊට කලින්. So if you have a look at it, the indirect object usually comes before the direct object. Okay? So here you can see that this is the direct object and the indirect object has come before that. Always before that, right? I'm not saying always, it's kind of a usual norm, right? It could change. Let's have a look at some practice questions. Read the following sentences, then draw a line under the subjects and circle around the objects, right? Anne has drawn a panda. Who has drawn it and what has she drawn a panda? They are playing table tennis. Who is playing table tennis? They. What are they playing? Table tennis. Little Kate knows the alphabet well. Who knows the alphabet well? Kate. What does she know? The alphabet. Dad bought a computer. Who bought a computer? Dad. What did he buy? A computer. I am writing a letter. Who is writing a letter? I. What am I writing? A letter. So, who is doing the action? That is the subject. And then, what are they doing? Right? That is the object. Anne has drawn a panda. දැන් අපි බැලුවොත් මේකෙදි කරන්න ඕනේ subject එක යටින් underline කරන්න ඕනේ, ඉරක් අඳින්න ඕනේ, object එක වටේ circle එකක් අඳින්න ඕනේ, නැත්නම් රවුමක් අඳින්න ඕනේ. Anne has drawn a panda. Anne panda කෙනෙක් ඇඳලා. කවුද panda ඇඳේ? Anne. මොකද්ද panda ඇඳ? මොකද්ද Anne ඇඳේ? panda කෙනෙක්. ඒ හින්දා Anne කියන්නේ ක්‍රියාව කරපු කෙනා, panda කියන්නේ ක්‍රියාවට භාජනය වෙන දේ, right? They are playing table tennis. කවුද table tennis සෙල්ලම් කරන්නේ? They. ඒ හින්දා they ඇවිල්ලා subject එක. මොනවද ඒගොල්ලෝ සෙල්ලම් කරන්නේ? table tennis. ඒ හින්දා table tennis කියන එක object එකක්. Little Kate knows the alphabet well. කවුද හොඳට alphabet එක දන්නේ? Kate නැත්නම් little Kate. මොනවද එයා දන්නේ? The alphabet. Dad bought a computer. Dad ඇවිල්ලා අලුත් කම්පියුටරයක් ගත්තා. කවුද අලුත් කම්පියුටරයක් ගත්තේ? Dad. ඒක තමයි subject එක. කවුද? මොනවද ගත්තේ? ඒක තමයි object එක. වචනය ඇවිල්ලා a computer. I am writing a letter. මම ඇවිල්ලා ලියුමක් ලියමින් ඉන්නවා. කවුද ලියන්නේ? I. මම. මොනවද ලියන්නේ? A letter. Right? Birds have feathers. Who has feathers? Birds. What do they have? Feathers. The workmen are building a house. Who is building a house? The workmen. What are they building? A house. Samantha has a pretty doll. Who has a pretty doll? Samantha. What does she have? A pretty doll. So we need to circle it, sorry. The children received one gift each. Who received? The children. What do they receive? Gift. Okay? Do you know the answers? So in this one, you is the subject. What do you know? The answers is the object. Right? Right. Birds have feathers. කුරුල්ලන්ට පිහාටු තියෙනවා. කාටද පිහාටු තියෙන්නේ? කුරුල්ලන්ට.
මොනවද කුරුල්ලන්ට තියෙන්නේ පිහාටු? The workmen are building a house. වැඩ කරන මිනිස්සු ගෙයක් හදනවා. කවුද හදන්නේ? වැඩ කරන මිනිස්සු. මොනවද හදන්නේ? ගෙයක්. ඒ හින්දා ගෙයක් කියන එක ඔබ්ජෙක්ට් එක. Samantha has a pretty doll. සමන්තට ලස්සන බෝනික්කෙක් ඉන්නවා. කාටද ලස්සන බෝනික්කෙක් ඉන්නේ? සමන්තට. මොකද සමන්තට තියෙන්නේ? ලස්සන බෝනික්කෙක්. The children received one gift each. කාටද එක තෑග්ග ගානේ හම්බුනේ? The children. මොනවද හම්බුනේ? gift එකක්. Do you know the answer? ඔයා ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දන්නවද? කවුද? ඔබ. So you. මොනවද? The answer. Right? Okay, let us have a look at exercise 2. There are two objects in each sentence. දෙකක් තියෙනවා objects. Draw a line under the direct objects and circle the indirect objects. දැන් මේකෙදී objects දෙකක් තියෙනවා. line එකක් අඳින්න ඕනේ යටින් direct object එක. circle එකක් අඳින්න රවුමක් අඳින්න ඕනේ indirect object එක වටේ. Dad gave Dave a present. Who gave a present? Dad. So dad is a subject. What did dad give? A present. To whom? To Dave. So Dave is the indirect object. And what you have to remember is that the indirect object is before the direct object. So therefore, Dave is the indirect object. Mum is making the children a meal. What is mum making? A meal. For whom? For the children. Mr. Thomas bought them ice cream cones. What did he buy them? Ice cream cones. For whom? Them. I sent Anne a birthday card. What did you send? A birthday card. To whom? Anne. දැන් අපි බලන්න ඕනේ මේ sentences වල objects දෙකක් තියෙනවා. ක්‍රියාවට භාජනය වෙන main එකට අපි කියනවා direct object එකක් කියලා. To whom කාටද කියන එක ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දෙන එකට අපි කියනවා indirect object එක කියලා. ඉතින් මේ sentence එකේ objects දෙක හඳුනා ගන්න ඕනේ. direct object එක නැත්නම් අපි කියනවා direct object එක කියලා. And you're supposed to identify the indirect object. Indirect object එකත් හඳුනා ගන්න ඕනේ. Dad gave Dave a present. තාත්තා Daveට තෑග්ගක් දුන්නා. මොනවද තාත්තා දුන්නේ? තෑග්ගක්. A present. ඒකේ තමයි direct object එක. කාටද? Daveට. ඒක ඇවිල්ලා indirect object එක. Mum is making the children a meal. අම්මා ඇවිල්ලා ළමයින්ට කෑම වේලක් හදනවා. මොනවද හදන්නේ? කෑම වේලක්. කාටද? ළමයින්ට. Mr. Thomas bought them ice cream cones. මොනවද Mr. Thomas අරන් දුන්නේ? Ice cream cones. ඒ හින්දා ඒක direct object එක. කාටද? them. ඒගොල්ලොන්ට කියන එක. එතකොට ඒක ඇවිල්ලා indirect object එක. I sent Anne a birthday card. මම Anneට birthday card එකක් යවුවා. මොනවද යවුවේ? birthday card එකක්. කාටද? Anneට. So therefore Anne ඇවිල්ලා indirect object එක. Granny told us a story. මොනවද Granny අපිට කිව්වේ? What did she tell us? A story. Right? So there is, so to whom? Us. That is the indirect object. The waiter bought the guests their drinks. What did he bring? Their drinks. To whom? The guests. Can I get you a sandwich? Get what? A sandwich. To whom? You. The police officer showed us the way to the museum. What did they show? The museum. To whom? Us. Right?
Granny told us a story. ආත්තම්ම අපිට කතාවක් කියලා දුන්නා. මොනවද ආත්තම්ම අපිට කියලා දුන්නේ? කතාවක්. කාටද? අපිට. us කියන එක ඇවිල්ලා indirect object එකක්. The waiter brought the guests their drinks. මොනවද ගෙනාවේ waiter? ඒගොල්ලෝගේ drinks ටික. කාටද? The guests ලට. Can I get you a sandwich? මට ඔයාට sandwich එකක් ගෙනත් දෙන්න පුළුවන්ද? මොනවද? Sandwich එකක්. කාටද? you. ඔබට. The police officer showed us the way to the museum. Police officer අපිට පෙන්නුවා museum එකට යන පාර. මොකද්ද පෙන්නුවේ? Museum එකට යන පාර. කාටද? අපිට. To us. Right? Right. Now, with that, we basically have a look at direct, indirect objects. We also had a look at subject and objects. Right? Now, moving on, we also have to have a look at positive and negative sentences. Now, if we have a look at positive and negative sentences, positive tells us something that is happening. That's the thing. It is so. Negative means it would never happen. Right? No. So, අපි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ positive සහ negative sentences ගැන. දැන් අපි sentences ගැන මේ lesson එකම කරන්නේ. Positive තියෙනවා, negative තියෙනවා, තව questions උත් තියෙනවා. So you have question tags as well. දැන් positive එකක් ගත්තොත් ඒක වෙනවා කියන එකට තමයි අපි කියන්නේ positive sentence එකක් කියලා. ඒක වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්න ඕන නම් අපි කියනවා ඒකට negative sentence එකක් කියලා. A sentence that tells you something is not so is called a negative sentence. It contains negative words such as not, never, no, no one, nobody, none, isn't, can't or won't. Right? දැන් අපි ගත්තොත් negative sentence එකකින් කියවෙන්නේ ඒක වෙන්නේ නැහැ කියන එකනේ. එතකොට ඒක වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්න ඒ වගේ වචන use කරන්න ඕනේ. Not, never, no, no one, none, isn't, can't, won't කියලා ඔය වගේ වචන use කරන්න පුළුවන් අපිට negative form එක දෙන්න. Right? Yeah, so you have yes, the smiley face. Yes, මට පුළුවන්. Yes, right? No is the negative one. No, right? So, yes is the positive. No is the negative one. So, Peter is running. It's a positive one because he's doing it. Peter is not walking. No, not so negative. We should tell the truth, positive. We should never tell lies. So never makes it negative, right? Everyone is in the garden, positive. There is no one in the house, negative. The fridge is empty. There is nothing in it, nothing, no, negative. It is very cloudy, positive, isn't, negative again. I have sold the last newspaper, positive, no newspapers left, negative. Someone has eaten all the cookies. There are none in the bags. And none means negative, right? දැන් අපි ගත්තොත් positive sentences තියෙනවා, negative sentences තියෙනවා. Okay? Positive ඒවා කියන්නේ අපි කරන ඒවා. Is so කියන එක, right? Peter is running. එයා දුවමින් ඉන්නවා. He's not walking. ඇවිදිමින් නෙවෙයි ඉන්නේ. නෙවෙයි, no, negative. හරි? We should tell the truth. අපි හැමතිස්සෙම ඇත්ත කියන්න ඕනේ. We should never tell lies. බොරු කියන්න හොඳ නැහැ. So never, no one, nothing, no, none, isn't. ඒ වගේ negative දෙන වචන තියෙනවා නම් ඒක negative sentence එකක්. එහෙම negative වචන නැතිව තියෙනවා නම් ඒක positive sentence එකක්. Questions. Now, these are question tags, right? There are two kinds of questions. Yes or no questions and WH questions.
දැන් අපි ප්‍රශ්නාර්ථ ගත්තොත් ඒකේ ಜಾති දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපි කියනවා ඔව් නෑ ප්‍රශ්න සහ WH ප්‍රශ්න. Right? You ask a yes no to get yes no as the answer. Use the verbs be, have or do or any of the helping verbs to ask yes or no questions. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් yes no questions කියලා කියන්නේ උත්තරේ yes no කියලා එන්න ඕනේ නම්. ඉතින් ඒ වගේ උත්තරයක් එන්න ඕනේ නම් තමන්ගේ question tag එක අහන්න ඕනේ have do නැත්නම් ඕනම be verb එකක් තියෙන question එකක්. අපි බලමු examples ටිකක්. Have you eaten? ඔබ කාලද ඉන්නේ? Yes or no? So you can say yes, or if it's a negative you can say no, right? Do you have any siblings? So you can ask, do you have any siblings? සහෝදර සහෝදරියෝ ඉන්නවද ඔබට? Yes, you can say yes, ඔව් ඉන්නවා, or you can say no, නෑ මට නැහැ. Right? Next one. Let's take one. Is she coming to the party? අය party එකට එනවද? Yes or no? You can say yes. ඔව් නම් ඔව්, නෑ නම් නෑ. Right? Let's see some more examples. Did she drink her medicine? ඇයගේ බෙහෙත් ඇගත්තද? Yes or no? ඔව් නැත්නම් නෑ. So if we take yes no questions, right, it means that you should get the answer as a yes or no. So you can use any helping verb at the start to get that kind of answer. දැන් අපි yes no කියලා කියන්නේ question එකක් අපිට උත්තරේට yes හරි no හරි එනවනම්. එහෙම answer එකක් ගන්න නම් අපි sentence එක පටන් ගන්න ඕනේ helping verb එකකුත් එක්ක. ඒක ඇවිල්ලා have, do, is, am, are, did ඔය වගේ ඕනම helping verb එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට උත්තරේට එනවා නම් yes no එකක් අපි කියනවා ඒ වගේ ප්‍රශ්න yes no type questions කියලා. So can you swim? Yes. Are they coming? No. Is it raining? No. May I come in? Yes. Right? ඔබට පීනන්න පුළුවන්ද? ඔව්. Are they coming? ඒගොල්ලෝ එනවද? නෑ. Is it raining? වහිනවද? නෑ. May I come in? මට ඇතුළට එන්න පුළුවන්ද? ඔව්. Right? In questions, the helping or auxiliary verbs come before the subject of the sentence. In questions, the helping or auxiliary verbs come before the subject of the sentence. Right? So usually what happens, the helping or the auxiliary verb comes before the subject of the sentence. Okay? When be and have are used as ordinary verbs, they come before the subjects too. Then සාමාන්‍යයෙන් question එක helping verb එක නැත්නම් auxiliary verb එක එන්නේ subject එකට කලින් sentence එකක. ඒක ඇවිල්ලා be හරි have හරි use කරත් එහෙමයි ordinary එකක් use කරත් එහෙමයි subject එකට කලින් තමයි එන්නේ. Right? So let's have a look at a statement and let's have a look at the question. Okay? So here you can see Jim is ill today. Is Jim ill today? So it comes, who is ill? Jim. So it comes before the subject. Okay? She has an older brother. Has she an older brother? Again comes before the subject.
The cats want to be fed. Do the cats want to be fed? Again, do question tag comes before the subject. We should go now. Should we go now? Comes before the subject, the question tag. Will, may, can. So all of those are helping verbs or auxiliary verbs that could be used in front of the subject, and that changes the statement into a question tag. දැන් අපි ගත්තොත් sentences තියෙනවා මෙතන statement එක ඒක question එකකට හරවලා තියෙනවා. Jim is ill today. Is Jim ill today? Jimට අද සනීප නැහැ. අද Jimට සනීප නැද්ද? දැන් Jim කියන්නේ මේකේ subject එක. ක්‍රියාවට භාජනය වන කෙනා. එතකොට ඊට කලින් තමයි මේ helping verb එක නැත්නම් auxiliary verb එක එන්න ඕනේ. මෙතනදී මම කිව්වේ should come before the subject. මේ හැම example එකේ මෙහෙමයි, right? Sorry, මෙන්න මෙතන, right? Is Jim ill today? So Jim කියන්නේ ක්‍රියාව ට භාජනය වෙන කෙනා. එතකොට is කියන්නේ ඊට කලින් එන්න ඕනේ. ඒ හින්දා statements ලියනකොට ඒක sentence එක question එකකට හරවනකොට question tag එකට අපිට දාන්න පුළුවන් be verbs නැත්නම් auxiliary verbs. So this lesson was a bit long because we wanted to cover a broader area. We had a look at the types of sentences, 4 types of sentences, right? Then we had a look at the sentence structure, subject, verb, object. Then we had a look at some sentences which have 2 objects, direct object and indirect object, right? අද lesson එකේදී අපි බැලුවා ටිකක් දිගයි lesson එක. මේකෙදි නම් අපිට practice questions නැහැ. මොකද මේක මම කියලා දුන්නා විතරයි sentence එකක් කියන්නේ මොකද්ද, question එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. එතකොට අද lesson එකේදී අපි බැලුවා sentences කියන එක. ඒ කියන්නේ sentences ಜಾති මොනවද? 4ක් ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි බැලුවා sentence එකක subject එකයි object එකයි කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඊට පස්සේ අපි බැලුවා object එකේ direct තිබුණා, indirect තිබුණා. ඊට පස්සේ අපි බැලුවා positive sentences, negative sentences. අපි question tags බැලුවා. So after we had a look at direct, indirect sentence tags, we also had a look at positive sentences, negative sentences and question tags. So with that we come to the end of our lesson, and it was all about sentences.